Hello guys, good evening. This is Vishankari from 100 Learning Together. So, நம்ம midterm revision series basic algebra chapter 2 we are going to discuss the remaining important 2 marks and 3 marks from this chapter 2. So, live kulla vantinga appadina hi or good evening solunga so that let's know yaarla vandirkinga appdin therinjikalam. So, let's start the class. Quick message பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So, யாரெல்லாம் லைவ் பண்ணிட்டீங்க? ஹாய், குட் ஈவினிங். Yes, so last இதுக்கு முன்னாடியே basic algebra we have done with one part of 2 marks and 3 marks பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்காம இருக்கீங்க அப்படின்னா குயிக்காக போய் அதையும் பார்த்துருங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இதில் 2 marks and 3 marks நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட் அண்ட் திஸ் பார்ட் 2 ரெண்டு வீடியோஸையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 2 marks 3 marksல நீங்கள் தான் கிங் இந்த சாப்டரில். ஓகேவா? எஸ். ஸோ சொல்லுங்க யார் லைவ் வந்துட்டீங்க. ஸோ ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. ஸோ தட் லெட்ஸ் நோ யாரெல்லாம் லைவ் வந்துட்டீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் கைஸ். ஸோ நீங்கள் ஹாய் ஹலோ சொல்லலைன்னா நானும் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதில்ல. எஸ். ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டீங்க லைவ்க்கு? ஹாய். எஸ். Yes. So good evening. Okay, so let's start with this. So first question என்ன? So இதுக்கு முன்னாடி the part of important 2 marks and 3 marks நீங்க பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ முடிச்சோனே அதையும் பார்த்துருங்க. Okay, so let's start with this. Square root of 7 minus 4 root 3 find பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? So for this question how to proceed is that square rootனா என்ன? root of 7 minus 4 root 3 இதுதானே? yes. இதோட வேல்யூவும் எப்படி தான் இருக்கும்? it will be like a plus b root 3 அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். So then we have taken this square root of 7 minus 4 root 3 is going to be a plus b root 3 எழுதுனதுக்கு அப்புறமா we are just going to do squaring on both the sides அதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ squaring on both sides பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ on squaring on both sides you'll be getting இந்த square rootம் அந்த squareம் cancel ஆகி you'll be getting simply 7 minus 4 root 3. So here it is a plus b root 3 the whole square. So here 7 minus 4 root 3 is equal to, so this can be expanded in the formula. எந்த formula வச்சு expand பண்ணலாம்? a plus b the whole square formula வச்சு expand பண்ணிடலாம், which is a square plus b square into root 3 square plus 2 into a into b root 3. yes. so இங்கிருந்து இது எப்படி எழுதலாம்? a square plus b square into 3 plus 2ab root 3. so this is 7 minus 4 root 3 இல்லையா? so here the எதெல்லாத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும்? simply these number that is a rational part தனியாக ஈக்குவேட் பண்ணலாம் and irrational partன்றது root 3 ஓட முன்னாடி இருக்க இந்த வேல்யூஸை தனியாக நம்மளால ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? so on equating things, so on comparing and equating, we can write it as a square plus b square is equal to 7 and 2ab is equal to minus 4. So from this ab value is going to be minus 4 divided by 2 is minus 2. Okay, so from this a square plus b square value கிடைச்சாச்சு, ab value கிடைச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி எழுதுகிறப்பவே யூ நோ தட் இந்த ஏன்ற நம்பரும் சரி பீன்ற நம்பருமே ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து இட் won't be irrational numbers. okay, so it will always be a and b will be rational numbers and not irrational numbers. it is a definition. okay, yes. so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா from this we got the value of b. b ஓட வேல்யூ இதில் ஃபைண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? so b value is going to be minus 2 by a கிடைக்குமா? just substitute this b value in this equation so that you will be getting what? substitute b is equal to minus 2 by a in a square plus b square is equal to 7. okay va? so when you substitute in there அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப வாட் யூல் பி கெட்டிங் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா it is simply a square plus minus 2 by a the whole square which is equal to 7. from here you can just write it as a square plus 2 square is 4 இல்லையா? 4 divided by a square is equal to 7. then
on taking LCM a power 4 plus 4 divided by a square is equal to 7. From this a power 4 plus 4 இதை cross multiply பண்ணா 7a square. From this we can write it as a power 4 minus 7a square plus 4 is equal to 0 அப்படின்ற இந்த equation நமக்கு கிடைச்சிரும். So from this இப்ப இது எந்த மாதிரி இருக்கு? So let's take this to be. So என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா yes, so let's assume, let us take a square to be y, then it will be y square minus 7y plus 12 is equal to 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். Yes, no? So here it is going to be so இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so here it is 3b square, right? So it will be 3b square, so it will be 3 here, 3 here, 3 here, so it is going to be 12. So here it is plus 12, so here it is plus 12. Okay va? So plus 12 varum, so here which is equal to 0 ன்ற equation கிடைச்சாச்சு. So when you factorize this, இதை factorize பண்ணா 12 ன்றது நமக்கு product ஆவும் minus 7 ன்றது sum ஆவும் வரணும் அப்படின்னா it is going to be minus 4 into minus 3. So it is y minus 4 into y minus 3 is equal to 0. So when you equate y minus 4 is equal to 0, y minus 3 is equal to 0. So from this y is equal to 4 and then y is equal to 3. That is what you'll be getting as y values. Sari, y ku value kedichachu. Is that the value we need? No, a and b values da namakku veno. So for that, what is y here? Y inradhu nothing but a square. So y is equal to a square is equal to 4 means a value is going to be plus or minus 2. Similarly, y is equal to a square which is equal to 3 means a value is going to be plus or minus root 3. So from this இந்த நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த 4 valuesல எந்த valuesஐ மட்டும்தான் நம்ம accept பண்ணிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை மட்டும்தான் நம்ம accept பண்ணிப்போம். ஏன் இதை accept பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா according to the definition here a and b are rational numbers, but எனக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த root 3 ன்ற வேல்யூ என்னது? எனக்கு irrational numbers. அதனால அதை நான் skip பண்ணிட்டு a ஓட values plus or minus 2 மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். So after I get this, இதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா what will I do is, so இப்போ அடுத்து b value find பண்ணும் இல்லையா? So for finding b value I'm just going to substitute in here ab is equal to minus 2 இல்லையா? So or b is equal to minus 2 by a இல்லையா? So if I substitute a is equal to 2, then b value is going to be minus 1. If I substitute a is equal to minus 2, then b value will be 1. So when a is equal to plus or minus 2, the corresponding b value is plus or minus 1. Okay, so a and b values are found. So that இப்போ இதை நம்ம எங்கே கொண்டு போய் substitute பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா here in the places of a and b. சரியா? So இப்போ எனக்கு என்ன answers கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so the square root will be என்னவா இருக்கும்? So here it is square root of 7 minus 4 root 3 is equal to 2, that is plus or minus 2. Okay, when I put 2 na it is minus 1, right? So it is 2 minus root 3 or minus 2 plus root 3. So a க்கு எந்த வேல்யூ போட்டப்ப b வேல்யூ மைனஸ் வந்துச்சோ so அதுக்கேற்ற மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்காக தான் எழுதணும். So these two values are the square roots of this given sum. Okay va? So now let's move on to the next sum. So இந்த sum என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So simplify and hence find the value of n அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ சிம்பிள். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரே சைடு, இப்போ நியூமரேட்டர்னா நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர்னா ஒரே சைடுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஸோ 3 power 2n into 9 square. 9 square இங்க மீதி எல்லாமே 3 பவர்ஸ்ல இருக்குங்காட்டிக்கும் I am just giving this as 3 square the whole square. So 3 square the whole square into 3 power minus 9 divided by, so divided by ல இருக்கிற இந்த 3 power 3 என்ன நான் நியூமரேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம எழுத முடியும்? We can write it as minus. Yes, so it is 3 power minus 3n which is equal to, in the
right hand side la எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு 27. So 27 can be expressed as 3 cube இல்லையா? So this is written as 3 cube னு எழுதியாச்சு. So if the bases is same, you can add the base same இருந்து எல்லா வேல்யூஸும் மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருந்தா நியூ மேல இருக்க பவர்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஆட் பண்ணிக்க முடியும். Yes, so that எந்த மாதிரி? So it is simply by this property a power m into a power n னு இருக்குனா I can write it as a power m plus n, right? So இத வச்சு நம்ம எழுதணும் அப்படினா it is 3 power 2n plus 4 minus n minus 3n which is equal to 3 cube. So from this you can write it as 3 power, so இது ரெண்டும் minus 4n plus 2n, so it is minus 2n plus 4 is equal to 3 cube. So from this, since ரெண்டு சைடும் base same இருக்கனால powers we can equate, so that it is minus 2n plus 4 is equal to 3. So it is minus 2n is equal to 3 minus 4. This is going to be n minus 2n is equal to minus 1. And the n value is going to be 1 by 2. So this is the answer for this sum. Okay va? So n values find பண்ணிட்டோமா? இந்த மாதிரி easy questions எல்லாமே உங்களுக்கு 2 marks கேட்க தான் chances இருக்கு. So now let's move on to the next. So இங்க என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, radius of the spherical tank find பண்ண சொல்றாங்க, and the volume of that spherical tank is given as 32 pi by 3 units. Okay, so first given எழுதிக்கோங்க. Given என்னது? So given is nothing but volume of spherical tank இல்லையா? அதுதானே கொடுத்திருக்காங்க. So volume of spherical tank is equal to 32 pi divided by 3 units ன்றது தான். ஓகே, ஸ்பியரோட வால்யூமோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா R வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஹாய் ரமேஷ், சுபா, உங்க நேம் என்ன ஆக்சுவலி? So inga volume of spherical tank தெரிஞ்சிட்டா போதும், you can easily find the value of radius இல்லையா? So here the formula is what? Volume of sphere formula என்னதுப்பா? So it is 4 by 3 pi r cube இல்லையா? So which is equated to 32 by 3 into pi. Super Ramesh, Subha. So இப்போ இங்க இதுவும் cancel ஆயிடும், pi gets cancelled, and this 4 and this 32 on getting cancelled, it is 8. So now it is r cube is equal to 2 cube. So from this r is going to be 2 units. So what are we going to do is, so inga namakku radius for the spherical tank find பண்ணிட்டோம். So just write the statement that radius of the spherical tank is equal to 2 units. Yes, so that's it. Yes, so now let's move on to the next sum. So next sum la enna kuduthirukanga parunga, rationalize the denominator. So rationalizing the denominator na enna? So start with the given thing, 7 plus root 6 divided by 3 minus root 2 இல்லையா? So now denominator la இருக்க இந்த நம்பருக்கு, இந்த ஒரு irrational நம்பருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are now going to take the conjugate form. Conjugate என்னவா இருக்க போகுது இதுக்கு? It is simply 3 plus root 2 ன்றது தான் conjugate for the denominator. Okay, so it is 3 plus root 2 divided by 3 plus root 2 இல்லையா? So then it is going to be 7 3s are 21. என்ன பண்றோம்? term multiplications தான் பண்றோம். ஓகேவா? 7 into 3 is 21 plus 7 root 2 plus 3 into root 6 is 3 root 6, and root 6 into root 12 is root 6 into root 2 is plus root 12, and division la inga a plus b into a minus b irundhuchna it is 3 square minus root 2 the whole square இல்லையா? So from this you can write it as 21 plus 7 root 2 plus this can be written as 3 root 6 plus 2 root 3, because ஏன் நான் 12 2 root 3 எழுதுறேன்? Because it is root of 4 into 3. 4 என்ன 2 square, so அதை வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 root 3. Yes, so divided by 3 minus root 2 into root 2 is 2. Yes, so it is going to be this. So yes, 21 plus 7 root 2 plus 3 root 6 plus 2 root 3 divided by 1 is the answer for this. Sorry, actually it is 9 la, 3 square na 9, so it is 7. This is going to be the answer for this sum. That's it. Just normally simplify பண்ணி எழுத சொல்றாங்க. Rationalize னு சொன்னாங்கன்னா என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியணும். That's it. Okay, so now let's move on to the next sum.
இங்கே இந்த லாக் வச்சு இருக்கிற அந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2.12 இல்லையா? ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லா சம்முமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்த்துருங்க. அது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி அண்ட் யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் தோஸ் எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஃபார்ம், அதுக்கப்புறம் பவர் ரூல், அடுத்து கோஷியன்ட் ரூல், இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் இட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஃபார் 2 marks and 3 marks. ஓகே, ஸோ இப்போ எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம். எல்ஹெச்எஸ் இஸ் log a square divided by bc plus log b square divided by ca plus log of c square divided by ab ன்னு இருக்கு. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ரூல் தெரியும் இல்லையா? ப்ராடக்ட் ரூல்னா என்னது? ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி log a plus log b அப்படின்னு இருக்குன்னா ஐ கேன் ரைட் இட் as log of a into b ன்னு எழுத முடியுமா? ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட் ரூல்னா log of a பின்னு இருந்தால் log a plus log b ன்னு எழுதணும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இன் ரிவர்ஸ் ஆல்சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ திஸ் ஸ்டெப் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as log of a square divided by bc into b square divided by ca into c square divided by ab. So this is totally log of a square b square c square divided by a square b square c square. So on cancelling you will be getting log 1 value. So what is the value for log 1? Log 1 kana value enna? So it is log 1 kana value is 0. Okay va? So that it is proved to be the, hence the proof போட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். சூப்பர் ரமேஷ் சுபா. Okay, so this is the sum here. So now let's move on to the next. நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்க எல்லா லாகர்த்தமிக் சம்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு. ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் given as log LHS எடுத்துக்கோங்க. LHS என்ன? log a square log b to the base b square into log c to the base c square. So இங்க இருக்கிறதுல you have to know this that இங்க நம்ம base change பண்ணணும். base change of base rule பண்றோம். This is called as change of base rule. Okay, இந்த change of base rule நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா log of b a இருக்கு. இது ரெண்டையும் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா you have to go with a reciprocal. Okay, so இப்படி பண்ணா we can change the bases. Okay, so this இது என்ன ஆகும் சொல்லுங்க. So this is going to be 1 by log a square to the base a into 1 by log b square to the base b into 1 by log of c square to the base c. Okay, so after this power rule use பண்ண போறோம். என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம்? பவர் ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம். பவர் ரூல்னா என்னது? ஸோ இஃப் இட் இஸ் log a to the power b ன்னு இருக்கு அப்படின்னா you can write it as b log a ன்னு எழுத முடியும் இல்லையா? ஸோ தென் இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 log a to the base a ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? எஸ். ஸோ இங்கே you can write it as 1 divided by 2 into log a to the base a. Similarly 1 by 2 log b to the base b into 1 by 2 log c to the base c. So here same ஆன base இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு வேல்யூஸும் சேமாக இருக்கு அப்படின்னா so the value of this is log a to the base a value என்ன? It is simply 1. Okay, so that இங்கே எந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் 1 ஆயிடும். So it is going to be in the value total of 1, in the value total of 1 and in the value is also going to be 1. So அப்போ 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 8 இல்லையா? So that this is your RHS. hence the proof போட்டு முடிச்சிடலாம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ரெண்டு ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் பண்ணியிருக்கோம், பவர் ரூல் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சிம்பிளி log a to the base a இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ 1ன்றது தான் வேல்யூ அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், are you guys clear with this? Shall I move on to the next sum? Okay, so in this sum இங்கே பாருங்க இந்த சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓகே, log இது ரொம்ப 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 ஈஸியான சம். சிம்பிளாக LHS எடுத்துக்கோங்க. ஸோ LHS என்னது? log a ப்ளஸ் log a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு log a பவர் n எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are just going to use power rule. என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? பவர் ரூல். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ரூல் எழுதுறீங்கன்றத சைடில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். சரியா? எஸ். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிம்பிளி log a. அங்கே இப்போ 2 இருக்குன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரண்ட். ஸோ 2 log a ப்ளஸ் இட் கோஸ் ஆன் அப் டு ஹியர் ஆஸ் n log a.
இல்லையா? இப்போ பாருங்க, எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு என்ன காமனாக இருக்குப்பா? log ஏன்றது காமனாக இருக்கு. ஸோ when I take log a as common, it is going to be 1 plus 2 plus this series going to continue till n. இப்போ sum of the series till n terms வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம், நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். இதுக்கான வேல்யூ என்னது? ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் திஸ்? ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலான்றது என்னது? இட் இஸ் சிம்ப்ளி n into n plus 1 divided by 2 இல்லையா? sum of n terms. yes, super Ramesh, Subha. so அதே தான். so அதை யூஸ் பண்ணி இங்க, so that's it, this is what the LRHS is. so hence the proof போட்டு we can just conclude this sum. okay, so okay, next நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த log sum பார்த்துடலாம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ், இந்த தான் சொன்னேன் இல்லையா, 2.12 எக்ஸசைஸே அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் then this will happen அப்படின்றது தான் ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ given போட்டு log x divided by y minus z which is equal to log y is equal to z minus x which is equal to log z which is equal to x minus y which is equal to k அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா we are just simply going to equate things. ஓகேவா? ஒவ்வொன்றா நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி பண்ணோன்னா you will be getting what? log x divided by y minus z is equal to k, then log y divided by z minus x is equal to k, and simply log z divided by x minus y is equal to k. so இந்த மாதிரி கிடைக்குமா? so from this log x value கண்டுபிடிங்க. log x is going to be k into y minus z, and log y is going to be k into z minus x, and here log z is going to be k into x minus y. okay வா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இதை let's take this to be 1, let's take this to be 2, and இதை 3 எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கு அப்புறமா you are just going to add 1, 2 and 3. ஆட் பண்ணா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு? log x left hand sideல ஆட் பண்ணுங்க. log x plus log y plus log z which is equal to k into y minus z plus k into z minus x plus k into x minus y. so from this இந்த side அடுதான் அந்த product rule இருக்கு இல்லையா? product rule யூஸ் பண்ணி I can write it as by using product rule. product rule யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can write it as log of x, y and z எழுதணும். அப்படின்னா இங்க k-வை காமனா எடுத்தா it is y minus z plus z minus x plus x minus y னு வருது. so that everything gets cancelled and it's 0. so yes, k into 0 is 0 again. so log of xy z is equal to 0 na log பண்ணனும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? taking exponent on both the sides இல்லையா? taking exponents on both the side. so எடுத்தோம் அப்படின்னா it is going to be xy z which is equal to e power 0 which is 1. so therefore xy z is equal to 1 ன்னு we have proved it. so hence the proof போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? yes, are you guys are clear with this? so இந்த நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், this is exercise 2.12ல வர logarithmic sums எல்லாமே ரொம்ப 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 important. so exercise 2.12 தரவாக இருக்கிற எல்லா சம்ஸுமே ஹாய் பூ குட் ஈவினிங் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஓகேவா? எஸ், ஓகே, now let's move on to the next sum. இந்த சம்மும் அதில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a square plus b square is equal to 7ab கொடுத்துட்டு show that இந்த ஈக்குவேஷனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ given என்னது? given is a square plus b square is equal to 7ab. ஓகே, இதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா adding 2ab on both the sides. எதுக்கு இந்த வேலையை பண்ணுறேன்? சி, இங்கே ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது? a plus bன்னு இருக்குது. ஆனால் இங்கே a square plus b squareன்னு இருக்குது. அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கோல்மால் பண்ணால் தான் எனக்கு a plus b the whole square ஃபார்முலாவுக்கு கொண்டு வர முடியும். அதுலேருந்து ரூட் எடுத்தால் a plus b கிடைச்சிடும். இவ்வளோதான் ஜென்ரல் ஐடியா. ஸோ ஃபார் கெட்டிங் திஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட் plus 2ab on both the sides. add 2ab on both the sides. பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும்? a square plus b square plus 2ab which is equal to 7ab
plus 2ab. So this is idukana formula enna a plus b the whole square which is equal to 9ab. So from this ab oda value find pananuna a plus b the whole square divided by what 9 which is equal to ab. So idukapprama we are just going to take square root, taking square root on both the sides. Taking square root edutha enna agum, it is a root of a plus b the whole square divided by 3 square dana 9. So it is 3 square which is equal to root of ab இல்லையா. So root of ab ன்னு போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறமா இந்த square and the root gets cancelled. Yes, so it will be a plus b divided by 3 which is equal to ab the whole power 1 by 2. இந்த rootனா என்ன 1 by 2 தானே. So அதை இங்கே நம்ம substitute பண்ணி வச்சிடலாம். So இதுக்கப்புறமா we will take log on both the sides. என்ன பண்ணுறோம், taking log on both the sides. So taking log on both sides. So அப்படி எடுத்தா so it will be log of a plus b divided by 3 which is log of ab whole power 1 by 2. So this is going to be what, log of a plus b divided by 3 which is equal to enna agum, it is 1 by 2 into log of, because inga power rule use panni we can write it as log of ab நம்மளால எழுத முடியும். So log of ab can be written as log a plus log b எதை யூஸ் பண்ணி by product rule இல்லையா. So இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே first வந்து we have used the power rule. இங்கே power rule யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே we are going to use log a plus log b which is simply product rule. Yes, so that's it. இங்கே நம்ம prove பண்ணியாச்சு. So hence the proof போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? Yes, are you guys clear with this? So yes, சொல்லுங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்த questions எல்லாம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So nearly I hope so we have completed 10 sums கிட்ட solve பண்ணிட்டோம். So yes, these are the important questions. Importantaன ரொம்ப important 2 marks and 3 marks from chapter 2 basic algebra ல இருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து last live and this live together சேர்த்தி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் நம்ம எடுத்துட்டோம், அதையும் பார்த்துருங்க. 2 marks 3 marks and 5 marks. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் ஜஸ்ட் டன் கோ வித் பேசிக் அல்ஜிப்ராவோட 5 marks பண்ணிக்கலாம். சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் 5 marks ஃபார் யோர் மிட்டம் ரிவிஷன். மிட்டம் ரிவிஷன் இல்லைனாலுமே அது அப்படியே குவார்டர்லி ரிவிஷனாகவே நம்ம எடுத்துப்போம். சரியா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் சாப்டர் 2 என்ன 5 marks எல்லாம் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். ஓகே, எஸ், ஐ யூ கைஸ் ஆர் ஓகே வித் திஸ்? ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பேசிக் அல்ஜிப்ராவோட 5 marks பார்த்து முடிச்சுட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் 3rd chapter 4th chapter போய்க்கலாம். ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு குவார்டர்லி போர்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 4 chapters ரைட்? எஸ், உங்களுக்கு எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு குவார்டர்லிக்கு 1 to 4 தானே? So what are the chapters you're going to have for your quarterly exam? First 4 chapters அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இஸ் தட் த சேம் ஃபார் யூ கைஸ்? எல்லாத்துக்குமே சேம் தானே, இல்லை உங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்காங்களா? எஸ், நோ ஒன் ஆர் ரெடி டு ஸ்பீக் வித் மீ. யாரும் பதில் பேச மாட்டீங்களா? சேட் பண்ண மாட்டீங்களா? லைவ் சேட் பண்ண மாட்டீங்களா? பூ, ரமேஷ், சுபா. ஓகே, சரி. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ வித் திஸ். உங்களை எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பை.